Now, if the COVID-19 pandemic has disrupted life as we know it, then the movement restrictions that have come with it have made it worse. Now, while mobility controls and social distancing have been proven to be the most effective way of controlling the spread of the virus, they are a major hindrance to certain aspects of human life that no one has control over, like pregnancy emergencies and childbirth. Well, that's why a local administrator in Matungu area of Kakamega County has developed a program that allows and even facilitates expectant mothers to continue with their medical routines regardless of the hour. Leila Mohammed has that story. When signs of the baby's arrival came a week ago for Doreen Akinyi, a resident of Indangalasia in Matungu constituency of Kakamega County, it was a tough call between answering a call of nature under professional care and obeying the curfew time. Doreen's only option was a midwife. Saa 12 nilikuwa nimeshindwa. Sasa nikaenda hapo kwa mgunga Rospela. Sasa kushika kwa tumbo, akasema mtoto amefika. Kwani tukatoka mpaka kwa barabara. Vile tulifika nikapata huyu mwami ndiye anakuja. Walikuwa wamempigia simu. Sasa kukutana hapo akasema kwanza hiyo masaa tuwezi enda bila barua. Akaenda kwa ofisi, akaleta barua na boda. Sasa ndio nikaenda. Today she holds a baby in her arms, thankful for the help she received from the local administration. It is because of such frustrations at the moment that the area chief Roslida Okello joined up with others in a program to assist pregnant women in accessing maternal care regardless of the time and place. The first step was to put together a list of all expectant women in the villages, complete with location and contacts. The second, finding a safe, reliable mode of transport for them. Matungu tuko na ambulance moja. Na watu wenye wako na mimba ni wengi. Tuko na location 7 in Matungu sub-county. So wewe wakati yenye unaangalia tu ambulance labda imeenda Halaga na mtu wangu ameanza kuumwa. So tuko na list ya bodaboda. Na tuko nayo pa village. Utaangalia, utamuuliza huko kwa village gani, anakuambia wewe unapigia bodaboda huyo. Unamwambia kuje kuchukua nini? Barua kwako. Akiwa karibu na assistant chief, aende kwa assistant chief achukue barua. Nehemiah Milo is among the 50 bodaboda riders listed by the area chief to transport the women. Tulihakikishiwa kuwa tutakuwa kwa usalama kwa ajili alituambia tutapatiwa barua ya kututembesha usiku. Tukifika hospitali pia wale wanatupatia barua ambao tunakuhakikisha kuwa tulikuwa na mama mjamzito. In another part of the village is Nancy Kasaya, who is expecting a child soon. Nancy has registered with Chief Roslida and is benefiting from the program. Today she's heading to her monthly antenatal checkup at the Indangalasia dispensary. Nilifanya nikajisajili hii maneno ya corona. Sababu nikianza usiku siwezi toka peke yangu niende kwa barabara. Usiku sasa hivi ile kuna lockdown, sasa unajua huwezi toka nje ovyo ovyo. Sasa ukikuwa na hao wanaweza kusaidia. But that is just the logistical side of things. Ensuring the women access pre- and postnatal care from a qualified practitioner while at home in isolation is equally important. And that is where Peter Nyongesa, a community health volunteer, comes in. Mimi kama mwanaafya jukumu langu kwa mama mjamzito ni kuangalia kadi yake nione huwa anaenda kliniki kuona anapata chanjo ambazo zinastahili katika hali yake ya kuwa mjamzito. Mpaka nihakikisha ameanza kwa muda ambao unastahili tena amalize katika muda ambao unastahili. With most people staying at home with very little to do, family planning sensitization is also key at this time, Nyongesa says. Saizi wanaume wote wako pamoja na mabibi zao kwa nyumba. Na kulingana na hali vile iko, ni lazima tutafute mpangilio ya kuwazuia kupata mimba. Na sisi kama wanaafya
tumejukumika kutafuta pills kutoka kwa dispensary zetu ama facilities zetu pamoja na condoms ili tuwapatie wamama na wababa katika muda huu wa curfew. While the Kakamega model seems to be going on with a considerable amount of success, the Council of Governors now says that there is a need to separate specific entities that will deal with COVID-19 to ensure that other essential services go on in health facilities for Kenyans to access them. So the names are already with the chiefs and assistant chiefs. And if these ladies have a problem, they are free, they call the chief immediately, and the chief is able to get in touch with the border because we have also mapped them. As such, community health volunteers like Kunyongesa are being encouraged to get down to work and preserve the health of the nation. People now are shy to going to seek health care. I've written a letter to the CS in charge of security, internal security, Dr. Fred Matiani, to look into this issue. For these volunteers of Matungu, preserving young life at a time when human life is itself threatened is a call to save mankind, one they will nobly carry out. Tumeambiwa tusaidie jamii. So kusaidia jamii ni kujitolea. Sio lazima ulipo zile pesa ambazo itakuwa nyingi sana kwa ajili yule mama pengine hana chochote na imefika wakati wa dharura. Sasa ukimwacha pale ni vibaya, wewe ni kumpeleka. Bora tu mafuta pia utaweka kwa pikipiki. Na hata mimi ninangependa kuambia wajaribu kusimamisha wakina mama ama wajawazito kuzalia kwa midwife. Wasipojiunga na mradi huu huenda ikasababisha hata kifo, kwa sababu itafika wakati ambapo huyu mama anataka kujifungua na hana vile atafika hospitalini, itabidi avumilie nyumbani. The focus has been on COVID, but yesterday I had a meeting with doctors that this issue of COVID is just part of what they are supposed to do. The Kakamega County government is now considering spreading this program to other parts of that county until such a time when life will return to normal and the women can move around freely. Leila Mohammed, NTV.